agricultural time travel, witnessing the oldest tractors in the field. Number 1. Ferguson T20, Royaume-Uni. Conçu dans les années 1940, par Harry Ferguson. Premier tracteur doté d'un relevage hydraulique à 3 points. Number 2. Lanz Bulldog, Allemagne. Fabrique par Heinrich Lanz AG en Allemagne. Produit de 1921 à 1960. Number 3. Fiat 700, Italie. Fabriqué par Fiat Trattori dans les années 1960. Populaire pour sa fiabilité et sa polyvalence. Number 4. Massey Ferguson MF35, Royaume-Uni. Introduit en 1956, premier tracteur agricole au monde avec une carrosserie entièrement en métal. Number 5. Deutz D40, Allemagne. Fabriqué par Deutz Fahr dans les années 1950. Reconnaissable par son capot avant incline. If you like this video, subscribe to the channel, like the video, and wait for the next video.